Hi guys, welcome to Vlogging with Kaj. So we're good. Wait lang. Put something here. Ganda ba ito? Oh, ito. Ay, ano? So we're gonna do a painting. So we're gonna do a galaxy light. So we're gonna get the paintings. So we're gonna do a galaxy light with like trees like that. I just saw it on YouTube. Maganda pala dito. Oh. Wait lang. So now we're gonna use these three. Okay, let's go. Excuse me. Yeah! Push! Oh no! Oh no. I did it wrong. Sorry. Okay, so I fixed it. I guess. Okay, so let's see the green first. So maybe it is. Ew, why is it flat? Why is it thick? Oh no. Oh no. I guess it's mixing already. No, I'm gonna make a galaxy, I guess. Guess like that. It's pretty good. No, it's not good. No, it's not good. No, it's not good. We're gonna use this. We're gonna use this glue, I guess. I guess this. Oh, ubusin ko na ito. Kasi kunti na naman siya. Ayun! Ganun. Ay. This is kind of risky. Risky na to. So guys, this is the result. It's kind of ugly, but at least I tried. But it's okay. We're gonna add more details. Okay, this is finish the touches. We're just gonna add a little more, like lighten, like shades like that. Okay, yeah. Ta-da! Itong finishing touches. That's the finishing touches. Ito. Okay. Yeah. Uy, ang ganda! Ang ganda, no? Ay, kalimutan ko pala ilagay yung star, guys. Wait lang. Pili lang alam yung brush. So this is a thicker one, so let's put it in the sides. That's good.
No wasting time. Nagyan pa natin. Tama. Wala. Wala naman lumalabas. Ito lang. So guys, yay! Hindi nyo makita yung stars kasi polaroid kasi. Ano sabi mo, Mami? 7,641 na pulo sa Pilipinas. So, tapos na. So, tatawagin ko to. Ang Pilipinas ay may ilang lalawigan? Lalawigan? 82. O, tatlong pangunahing pangkat ng Nakabidyo mga ako. pulo. Ha? Tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo. Tatlong pangunahin. Luzon, Visayas, Mindanao. O ano raw yung populasyon? Populasyon? Hmm. Ng Hindi populasyon na populasyon. Ano ibig sabihin ng populasyon? kung ilan ang tao sa isang lugar. O anong PSA? Kasi, kalimutan ko yung PSA. Philippine Philippine Statistic Authority. May Starlight na lang, no? May Starlight na lang, no? Starlight. O ano yung mga Floral region? Starlight. Floral Starlight. O ano yung mga region? First try. Very good. Bye guys. Thank you for watching. Ano? Ano yung mga region sa Pilipinas? Sa Luzon lang. Ay, sa Luzon, Luzon. National Capital Region. Yung region ha? National Capital Region, Cordillera Administrative Region. 1 Ilocos. 2 Cagayan Valley. 3 Central Luzon. 4A 4A Calabarzon. 4B Mimoropa. 5 Bicol. So ano ibig sabihin ng Calabarzon? Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province. So ano naman ang Mimaropa? Mindanao, Marinduque, Romblon, Palawan. Very good. O ano ibig sabihin ng NCR? National Capital Region. Ano ibig sabihin ng CAR? Cordillera Administrative Region. Okay, ano pa ba? Mami, tawag ko na dito Floral Starlight. O sige, So, sige. bebenta ko siya ng magkano? Laman lang. 500. 500 kasi sayang yung paint. Tapos ang sakit na ng likod ko. O sige na, magbabay ka na. Bye bye guys. Thank you for watching.